Bonjour tout le monde et bienvenue à Tatouage Keystone Tattoo au Commit Chat Noir, 708 3e Avenue, Québec City, Québec, Canada. Donc aujourd'hui c'est les 31 mai. Un instant. Oui, c'est les 31 mai. Um, so this video is long overdue. It's been about a couple weeks now. Um, since we got back from the Winnipeg Tattoo Show over in Winnipeg. That was the 10th, 11th, 12th. 10th, 11th, and 12th of May. And then we drove over to Winnipeg, had a great time. Like to give a shout out and thanks to Abby, Jeff, the gang, and volunteers for the tattoo show. All the people we met. Great convention. We'll be there again next year in 2025. So look for our application. Just want to thank all the volunteers, Abby and Jeff, for putting on an amazing show. I want to thank The Source, who instead of doing goodie bags, they just let people take what they need, not what they want, just what you need. Which was good because it meant you didn't need to lug if you're in Winnipeg, it was a little bit easier for you to lug your supplies, but for somebody coming from out of town, to not have to worry about bringing green soap, a jug of distilled water. I brought it because I wasn't 100% sure, but cleaning supplies like your Cavicide. They had inks. If you were flying in from, I brought all my own inks, but I was prepared to buy a couple colors if I didn't have. There's a couple designs I had that I didn't have all the colors for, and I'm like, I'm not buying a new thing of ink for the show. I'll buy some ink at the show, but they had a full range of, I believe it was the dynamic. I'm sorry, I saw the setup. It was a very nice display where you could come and get supplies if you needed some. I think it was dynamic that they had like the full color palette. So I didn't run into that situation, but if I had, it was available, and artists were definitely making good use of it. So thanks to the Winnipeg Tattoo Show. We'll be back next year. It was a fabulous show, wonderful time. What else? Sorry, this is kind of going to be like a long video, depending on which format. If you see it on YouTube, if you see it on Instagram, if you see it on Facebook, if you see it on TikTok, you need to fast forward to various points. I'll try to remember to tag everybody in all the various platforms when I upload this to the internet. But anyways, so that was like beginning mid-May. Then after that, we had the restricted night at Le Drag here. That was another fabulous night. Always a good time. If you missed out, so that was the 25th. So it was the tattoo show, and then I think I had a weekend off, just back in town, getting everything unpacked. And then the 25th, which would have been last weekend, I think. Yeah, that makes sense, right? Was the restricted night at the drag. So big shout out to that. If you missed out and didn't get tattooed, I'll be back there. I'll be back there at the next restricted night. So keep your eyes peeled. Follow Le Drag. Follow Keystone Tattoo. Follow Chat Noir. There'll be information for the next time I'm appearing at that event. Excuse me. And also, once again, super fun time. Got to tattoo a bunch of people. Got to do some fun designs. What else? I feel like I had more to talk about, and now just like dead air while my brain loading. Oui, pour les tatoueuses de Québec, la ville de Québec ou la vie, par exemple, ou dans les métropoles de la ville de Québec. C'est pas encore fait, mais cet été, j'ai fait une grosse vente de stock de Chat Noir. Donc, je vais continuer de stock les cartouches de T-Tech. Puis maintenant, j'ai aussi les encres noires de Dynamic. Aussi, le plus gros vendeur, les gants de Showa, biodégradables, écologiques, vraiment awesome.
Donc, si tu as besoin des gains, des cartouches, des d'encre noire, les encres noires, j'en avais. Puis aussi, j'ai encore de stock de Greenhouse Tattoo Supply, des barrières, les petits ink caps, les gros ink caps, la barrière pour une machine, la barrière pour les tables de massage, tout le stock. C'est sur mon site de Square pour l'instant. Ça, c'est une autre histoire. J'espère que bientôt, je l'avais un site plus fonctionnel. Le site de Square, c'est fonctionnel, mais c'est vraiment juste un site pour vendre. C'est plus juste un magasin en ligne. J'espère que bientôt, je l'avais un vrai site, mais une vraie site avec plus de le review, puis un blog peut-être. Probablement les links de mon social, comme les choses comme ça. Puis, comme j'ai commencé, puis j'ai... pour l'été, le stock de Greenhouse, je vais mettre en vente, donc, un prix, un gros rabais. Donc, si tu as besoin de ça pour les saisons estivales, contacte-moi, j'ai des stocks. Qu'est-ce que d'autre? Je pense que pour cet été, j'ai des disponibilités. Je vais prendre des walk-in comme toujours. Aussi, si tu as un projet que tu veux plus custom ou une date pile que tu as besoin de plus que juste walk-in, envoie-moi un message. Puis comme j'ai dit à les débuts de la vidéo, 2025, c'est encore 2024, mais 2025, je vais aller au Winnipeg pour les prochaines conventions Winnipeg Tattoo Show. J'espère, j'ai encore en train de travailler, je pense pas pour 2024 cette année. Je pense que je n'ai pas allé les Art Tattoo Montréal. Ça, c'est les... Je regarde sur mon calendrier. Un instant. Je reviens. J'ai encore là. C'est juste... Bon. Donc, cette année, si je ne trompe pas, les Art Tattoo Montréal, c'est les 17, 18 août. Peut-être les fins de semaine avant que ça, mais je pense que c'est le 16, 17, 18. Puis après ça, les 24, 25, je suis pas là. Je suis au Montréal pour les derniers spectacles de NoFX à Montréal. Puis aussi en octobre, c'est un peu plus loin, mais en octobre, je vais prendre une petite vacance aussi pour une semaine, mais je vais avertir tout le monde plus proche de ça. Puis en 2025, à part de la convention à Winnipeg, j'ai aussi le Flogging Molly Salty Dog Cruise. Donc, je prends un peu de vacances pour ça. Puis... j'ai en train d'essayer de travailler de participer avec les Art Tattoo Québec à la ville de Québec. La date c'est pas encore sur le web, mais si je ne trompe pas, c'est le fin d'avril. Mais je pense que cette convention-là, cette année, la date se suppose de les juin, mais c'est changé pour la fin d'avril. Donc, pour 2025, je n'ai pas encore sur la date de Art Tattoo Québec. Donc, j'ai en train de travailler, de participer avec cette convention-là. Puis aussi, évidemment, cette année-là, aussi août, mais je pense que c'est le 24, 25, 26 août à Québec. C'est les hautes conventions de tatouage. C'est sur pas le site peut-être. C'est...
j'ai pointé, mais c'est pas évident. Cette convention-là en août à Québec, c'est juste à côté de les centres Vidéotron. Donc, cette année, non, parce que j'ai à Montréal pour les spectacles de NoFX. Mais 2025, si c'est encore. Parce que cette année, c'est la première. Donc, le deuxième, je vais travailler d'essayer de participer à cette convention-là. Mon but, c'est d'essayer de participer avec plusieurs conventions proches. Donc, à Québec, à Montréal, pour le pouvoir d'aller plus loin. Peut-être aller au Fredericton ou Halifax, Winnipeg aussi, ou peut-être d'autres conventions. Donc Winnipeg, certainement, j'ai la famille là-bas. Mais les autres conventions, peut-être Saskatoon, Regina, Calgary, l'Alberta. C'est juste commence à Québec parce que le coût. Évidemment, c'est pour aller à une convention de tatouage, c'est le coût. Donc, les hôtels, les gaz, les temples, j'ai pas dans mon shop. Donc, si j'ai fait la convention proche de moi, c'est le prix pour moi, c'est baisé parce que j'ai pas droit payer pour le gaz. Oui, j'ai pas mettre mon tool chest sur l'autobus, mais j'ai pas droit payer pour un hôtel. Puis aussi, j'ai des amis à Montréal que je couche chez lui ou elle. Donc, j'ai pas payé pour un hôtel si j'ai allé au Montréal. Donc, oui. Donc, le plan, c'est faire l'argent proche d'ici, puis faire la convention, puis aller plus loin après. Parce que, par exemple, c'est la convention à Toronto, le NIX. Cette année, c'est... Oh, j'ai déjà monté les flyers quelque part dans le shop. Cette année, c'est le 26e, 20... Ça fait une convention des années, c'est une grosse convention, mais c'est à Toronto, puis à Toronto, l'hôtel c'est un peu plus cher, puis pour deux places à Toronto, c'est plus de planification. Donc, éventuellement, j'ai le goût d'aller puis tatouer à Toronto, mais c'est prendre quelques années. C'est pas juste, oh! Oui, donc... I think that's it for today. So, like I said, if you're a tattoo artist in the Quebec City area, or depending on what you order, I will not be shipping ink through the mail. Sorry, you gotta come and pick it up, or you gotta be close enough for me to come deliver it to you. But yeah, if you need any of the barriers that I sell, the ink caps, gloves, what else do I sell? Gloves, inks, barriers, ink caps. Oh, cartridges, if you need cartridges. Some of this stuff I mail out. Some of this stuff does not get mailed out. In keeping with the ecological theme, if you're in the... Like, for example, the inks. Inks are just a pain in the butt to ship. They're messy. Stuff can happen to them. I would rather just, and because there's enough companies all over Canada, you can find an ink supplier close to you, thus saving on shipping, save the planet, more ecological versus me trying to ship it out. Same with the cartridges. If you go on the T-Tech website, reminds me, I need to email you T-Tech because I need to update my web address so people aren't getting sent to a 404 page, because I know how much that drives me bonkers. For example, with the T-Tech cartridges, if you're in the Quebec City area, yeah, come order them for me. Tell me what sizes you need. I carry some in stock, but if people start ordering stuff I don't normally carry, I will definitely keep that in stock. But yeah, if you live, let's say, in the Toronto area, you should just order from T-Tech. If you live in Montreal, Quebec, order from me. It's going to take less time than T-Tech shipping it out to you. That's not against T-Tech. I love T-Tech. I use them in my shop. It's just it makes more sense to sort of... I know artists. I know as an artist, a lot of artists I've been told like to order from one site. And
and I mean, admittedly, I order from Good Guy Tattoo Supply. Big fan of their stuff. They've got a couple neat stuff that I order from them, and they're in Vancouver. There is now a distributor for them closer to home, but they don't carry all the stuff that I. There's some stuff that I can go and pick up and save on the shipping, save everybody a shipping nightmare, and there's other stuff which I have to order. Also in exciting news, I'm going to post about this later. I ordered the new Dan Cuban Swift Tip grip system. Swift Tip grip system. So watch for my review. That should be coming up soon. I'm super excited because it's a reusable grip. I have some reusable grips, but I don't use them currently. But that will be changing very shortly. It's a balance. You want to save the planet. You want to be environmentally friendly, but you also don't want to put people's health at risk. Obviously, people's health at risk is the primary goal. You want to be safe, sanitary, hygienic. Saving the planet comes sadly second to that. Not sadly, just in my current setup. Sanitation, hygiene, number one. And then if I can do it environmentally friendly for the planet, that then comes second. As such, with the new Dan Cuban grip setup, it will be achieving two. It'll be both secure, safe, hygienic for my clients, and also good for the environment. So watch this space for my review. I'm fairly optimistic. Dan's a pretty smart guy. He doesn't just throw products out half-assed, as they say. Puts a lot of time, thought, and effort into it. So I mean, fingers crossed. I'm gonna get it. I'm gonna give it a test spin here in the shop, and with any luck, throwing this out to the universe. With any luck, I will hopefully be able to swing a deal to sell those to the Canadian market, become a East Coast distributor of those products, which would be, I think, good. I think, but baby steps, one step at a time. Try out this product, see if it works, make sure it works, and then go from there. I think that's all for today. Excuse me. I think that's all for today. Thanks for sticking around. And as always, stay fresh, cheese bags.